მოგესალმებით, პატივცემულო სტუმრებო და დიდ მადლობას მოგახსენებთ ევროპის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებებზე მობრძანებისთვის. Good afternoon, dear honorable guests. It's my pleasure to welcome you to the Europe Day celebration. Thank you for joining us today. ახლა კი ერთად მოვუსმინოთ საქართველოსა და ევროკავშირის ჰიმნებს. Esteemed guests, at this time, I cordially invite you to honor Georgia and European Union with playing their anthems. გახსნითი სიტყვისთვის სცენაზე ვუხმობ ევროკავშირის ელს საქართველოში ბატონ პაվել ჰერჩინსკის. I would like to invite Ambassador of the European Union to Georgia, His Excellency Mr. Pavel Herchinsky, upon the stage to deliver opening remarks. მოგესალმებით. ბატონო პრემიერო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, ბატონო მერო, ძვირფასო სტუმრებო. ჩვენ აქ ევროპის დღის აღსანიშნავად შევრიგებთ, რომელსაც საქართველო ევროპული პერსპექტივით ხვდება. ეს დიდი წარმატებაა. შემდეგი ეტაპი. კანდიდატის სტატუსის მოპოვება, რაც კიდევ უფრო დაახლოვებს საქართველოს ევროკავშირის წევრობასთან. ამ მიზანს მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა უჭერს მხარს. ეს ისტორიული შანსია იმისთვის, რომ გახდეთ ერთიანი, უსაფრთხო და ეკონომიკურად ძლიერი ევროპული ოჯახის წევრი. ამიტომ ახლა მოქმედების დროა. იმედია, დროს სასიამოვნოდ გაატარებთ მეგობრებთან, კოლეგებთან და ოჯახის წევრებთან ერთად. გაეცნობით ჩვენი
ევროპის გუნდის და ჩვენი პარტნიორების საქმიანობის შედეგებს. ეცვევით ევროსოფელს, რომელიც ევროკავშირის მრავალფეროვებას წარმოაჩენს თავისი ისტორიით, კულტურითა და ტრადიციებით. გილოცავთ ევროპის დღეს. Good afternoon, dear Prime Minister, Chairman of the Parliament, Mayor, dear guests. We are gathered here to celebrate Europe Day, which is met by Georgia with a European perspective. This is a big achievement. The next stage is to receive a candidate status, which will bring Georgia closer to the EU membership. The vast majority of the population support this goal. This is a historic chance to become a member of the united, prosperous, and secure European family. Hence, time to act is now. I hope you enjoy your time with friends, colleagues, and family. See the results of the work done by us, Team Europe, and our partners, and visit Euro Village, which shows the diversity of the European Union with its history, culture, and traditions. Happy Europe Day! ნება მომეცით სცენაზე ვუხმო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს. Let me kindly invite Prime Minister of Georgia, His Excellency, Mr. Irakli Garibashvili, to the stage. მოგესალმებით, ზურფასო მეგობრებო, პირველ რიგში მივესალმები ევროკავშირის ელჩს ბატონ პაվել ჰერჩინსკის, ევროკავშირის ელჩებს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, თბილისის მერს, პატივცემულ სტუმრებს. Let me greet and welcome you all, my dear friends. I particularly welcome the EU Ambassador to Georgia, Mr. Pavel Helchinsky, ambassadors of EU member states, Chairman of the Parliament of Georgia, and Mayor of Tbilisi. მე მინდა ჩემი გულწრფელი აღთოვანება გამოვხატო ბატონ ელჩის ქართული სოდნით. I want to express my sheer appreciation and excitement by the knowledge of Georgian language held და by the კიდევ ერთხელ მე მინდა ambassador. მას მადლობა გადაუხადო, რომ საზოგადოებას მიმართა ქართულ ენაზე. And let me thank him in particular for addressing the Georgian society in the Georgian language. ზურფასო მეგობრო, ჩვენ დღეს ევროპის დღეს აღნიშნავთ, ქართველები და ევროპელები ერთად. My dear friends, we're celebrating the Europe Day together, Georgians and Europeans. ვინაიდან ეს დღე არის როგორც ევროპისთვის და ევროპელებისთვის, ასევე ქართველებისთვის. Because this day is for the Georgians and for the Europeans, a joint celebration. ქართველები ყოველთვის ისტორიულად მივიჩნევდით ჩვენს თავს ევროპის ნაწილად. Georgians have always believed to be belonging to the Europe. შესაბამისად, ჩვენი გაცხადებული მიზანია, რომ გავხდეთ ევროპულ დიდი ოჯახის სრულფასოვანი წევრები. Therefore, our declared mission and aspiration is to become a fully fledged member of the European family. თქვენ იცით, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჩვენმა ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი რამ გააკეთა იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა კიდევ უფრო დაახლოვებოდა ევროპას. You are well aware that our authorities did their best to further approximate with Europe. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ყველას, რომ სწორედ ჩვენი ხელისუფლების დამსახურება არის ასოცირების შეთანხმების გაფორმება, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმება, უვიზო რეჟიმი და ევროპული პერსპექტივის მონიჭება. Within the last 10 years. And let me remind you that it is great merit to our team in power that we have gained the association agreement with Europe, DCFTA, the free trade agreement,
visa-free travel arrangement, and now the European perspective. ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან კარგად გვესმის და გვაქვს გააზრებული რომ ეს მოითხოვს კიდევ უფრო მეტი საქმის გაკეთებას, მეტი რეფორმების განხორციელებას იმისთვის რომ ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და კიდევ უფრო მეტად დაუახლოვდეს ევროპას. We have fully conceptualized that more is needed in terms of reforms and efforts to further get closer to Europe. მე მჯერა რომ ჩვენი ევროპელი მეგობრები, ევროპული სახელმწიფოები წელს მიიღებენ ერთადერთ სწორ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. I strongly believe that the only right decision will be taken by the heads of European states this პოლიტიკურ year. გადაწყვეტილებას. Political decision. და საქართველოს და ქართულ ხალხს მიანიჭებენ კანდიდატის სტატუსს. And will grant the status of EU candidate country to Georgia and Georgian people. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი და ჩვენი მთავრობა, ჩვენი ხელისუფლება იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს. Because our country, our people, our authorities, our government deserve the status of a candidate country. ჩვენ რა თქმა უნდა კარგად გვესმის რომ სტატუსის მინიჭება არის სიმბოლური აქტი, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. We of course understand that granting a status is a symbolic act, but it is a very vital decision. შესაბამისად კიდევ ერთხელ მინდა განვაცხადო ჩვენი ხელისუფლების სრული მზაობა Therefore, იმისათვის რომ გავაგრძელოთ რეფორმები, რომელიც არის პირველ რიგში აუცილებელი ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის და მეორე რიგში ეს არის კიდევ უფრო მეტი დამაახლოვებელი ჩვენს ევროპელ მეგობრებთან და საზოგადოებასთან. Therefore, let me fully declare our readiness to carry out further reforms which are vital and important for the country, for our people, and to get closer to Europe. ჩვენ ევროპასთან და ევროპელ ხალხთან გვაკავშირებს ძალიან ბევრი საერთო ღირებულებები, ფასეულობები. პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ფასეულობები ეფუძნება ჩვენს ქართულ იდენტურ ქრისტიანულ ღირებულებებს და ამაზე არის დაფუძნებული თანამედროვე ევროპაც. We have a lot in common with European nations, and several of them are vital values like Christianity, basic principles and fundamentals that we share. შესაბამისად, ძვირფასო მეგობრებო, ძვირფასო ელჩებო, პატრიოტებო, სტუმრებო, მე მჯერა რომ საქართველოს გახდება დიდი ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი და საქართველოს შევა ევროპაში საკუთარი ტრადიციებით. დიდი მადლობა. Therefore, Your Excellencies, dear friends, colleagues, I strongly believe that Georgia will accede to the great European family and we will become its member with its own traditions. Thank you so much. მადლობა. უსურვებ ევროპას მშვიდობას, I wish სტაბილურობას, კეთილდღეობას ჩვენს ხალხებს. მადლობა. I wish peace to Europe, stability, prosperity to our people. Thank you. ნება მომეცით სცენაზე მოვიწვიო პარლამენტის თავმჯდომარე ბატონი შალვა პაპუაშვილი. I would like to invite the chairman of the Parliament of Georgia, His Excellency, Mr. Sharva Papuashvili, to the stage. მოგესალმებით, მიესალმები საქართველოს ევროკავშირის ელჩს ბატონ ჰერჩინსკის და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებს საქართველოში, მიესალმები პრემიერ-მინისტრს, თბილისის მერს, დამსწრე საზოგადოებას. ყველას გილოცავთ ევროპის დღეს. წელს ამ დღეს განსაკუთრებული ემოციებით აღნიშნავთ. ბევრი თაობის მცდელობა, რომ საქართველოს ევროპულ ოჯახში დაებრუნებინა თავის ისტორიული ადგილი, ნაბიჯ რეალობად იქცევა. 2022 წელს ევროკავშირმა საქართველოს ევროპული პერსპექტივა მიანიჭა, რაც იმის კიდევ ერთი დადასტურებაა, რომ საქართველო ევროპაა და ევროპა საქართველოა. Good afternoon. I would like to welcome here EU Ambassador to Georgia, Pavel Herchinsky, ambassadors of the European states, Prime Minister of Georgia, Mayor of Tbilisi, as well as the audience.
This year, we celebrate this day with special emotions. The efforts of many generations to return Georgia to his historical place in the European family, step by step, are becoming a reality. In 2022, the European Union granted the European perspective to Georgia, which is another confirmation that Georgia is Europe and Europe is Georgia. რობერტ შუმანის დეკლარაციით შექმნილი ევროპული თანამეგობრობის იდეები და პრინციპები დღესაც ისეთივე აქტუალური და მნიშვნელოვანია, როგორც 70 წლის წინ. ევროკავშირი იმის გააზრებას ეფუძნება, რომ მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს. სამწუხაროდ ამ იდეამდე მისვლას ორი მსოფლიო ომი და ენით აღუწერელი ტრაგედიები დასჭირდა. საბედნიეროდ, ევროპამ შეძლო საკუთარი წარსულის გააზრება და მისი წევრები მშვიდობით და კეთილდღეობით შეაკავშირა. The ideas and principles of the European community created by Robert Schuman's declaration today are as relevant and important as they were 70 years ago. The European Union is based on the understanding that there is no alternative to peace. Unfortunately, it took 2 world wars and inexpressible tragedies to get to this idea. Fortunately, Europe managed to comprehend own past and unite its members in peace and prosperity. სწორედ ამიტომ არის ევროკავშირი ასე მიმზიდველი საქართველოს და თავისუფლების მოყარე სხვაერებისთვის. ეს არის მშვიდობის, თავისუფლების და კეთილდღეობის უნიკალური პროექტი. ქართველებმა კარგად ვიცით თავისუფლებისთვის ბრძოლის ფასი, რომელიც ჩვენმა ერმა არაერთხელ გადაიხადა. საქართველოს უახლესი ისტორია სავსეა თავისუფლების იდეისთვის გმირული ბრძოლის მაგალითებით. That is why the European Union is so attractive to Georgia and other freedom-loving nations. It is a unique project of peace, freedom, and prosperity. Georgians are well aware of the price of the struggle for freedom, which our nation has paid many times. The recent history of Georgia is full of examples of heroic struggle for the idea of freedom. სწორედ ეს საამაყო და ამავე დროს ტრაგიკული გამოცდილება, აგრეთვე ჩვენი მოქალაქეების მტკიცე მხარდაჭერა კარგად წარმოაჩენს, რომ ქვეყნის ევროპული მომავალი საქართველოს მოსახლეობის კარგად გააზრებული ღირებულებითი და პრაგმატული არჩევანია. ევროპული ღირებულებები კი ქართული კულტურისა და ეროვნული თვითმყოფადობის შემადგენელი ნაწილი. Precisely this glorious and at the same time tragic experience, as well as the strong support of our citizens, clearly shows that the European future of our country is a well-considered, value-based and pragmatic choice of the population of Georgia. And European values are a consistent part of Georgian culture and national identity. ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე საქართველოს მტკიცე კავშირი ჰქონდა ევროპასთან და წვლილი შეჰქონდა ევროპული ქრისტიანული კულტურის ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც 1918-21 წლების პირველი რესპუბლიკით ჩვენი წვლილი შევიტანეთ თანამედროვე ევროპის სოციალური სახელმწიფოს და თანასწორობის იდეების განვითარებაში. საქართველო იყო პირველი ევროპული ქვეყანა, სადაც იმ დროისთვის ყველაზე პროგრესული სოციალ-დემოკრატიული იდეების მატარებელი პარტია ხელისუფლებაში მოვიდა. ნორვეგიის შემდეგ კი საქართველო იყო მეორე ევროპული სახელმწიფო, სადაც ქალები არჩეულ იქნენ პარლამენტში. Just as with a different stage of history, Georgia had strong ties with Europe and contributed to the formation of European Christian culture. Just as with the First Republic of 1918-1921, we contributed to the development of the modern European social state and ideas of equality. Georgia was the first European country where, at the time, the most progressive party carrying social democratic ideas came to power. After Norway, Georgia was the second European state where the women were elected to the parliament. სწორედ ამიტომ თავისუფლების, თანასწორობის, სამართლიანობის ევროპული იდეების დამკვიდრება ჩვენთვის არა უცხო პრინციპების გაზიარების, არამედ საბჭოთა ოკუპაციის დასრულების შემდეგ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის ფესვებთან მიბრუნების პროცესია.
That is why the establishment of the European ideas of freedom, equality, and justice is not a process of sharing alien principles, but rather a process of returning to the roots of our statehood after the end of the Soviet occupation. ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ დიდ პროგრესს მივახციეთ ევროკავშირთან სამართლებრივი და ინსტიტუციური დაახლოების კუთხით. ქართველი ხალხისთვის ევროკავშირისკენ სწრაფვა მხოლოდ სიტყვა და ემოცია არ არის. არამედ ჩვენ საქმითა და შედეგებით ვამტკიცებთ, რომ ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირის ღირსეული და პასუხისმგებლიანი პარტნიორია. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ევროკავშირთან, რათა განვამტკიცოთ არსებული მიღწევები და ჩვენი მოქალაქეებისთვის მეტი სიკეთე გავხადოთ ხელმისაწვდომი. მათ შორის მეტი საგანმანათლებლო, კულტურული, კვლევითი პროგრამა, ევროკავშირის ბაზარზე წვდომა მეტი ქართული პროდუქტისთვის, ერთიანი ევროს გადახდის სივრცეში გაწევრიანება, ევროკავშირის როუმინგის ერთიან სივრცეში ინტეგრაცია და ბევრი სხვა. Ladies and gentlemen, we progressed a lot in terms of legal and institutional rapprochement with the European Union. Georgia's aspiration for the European Union is not just words and emotions. We prove with actions and results that Georgia's place is in the European Union and that our country is a dignified and responsible partner of the EU. We continue to work with the EU to strengthen existing achievements and make more benefits available to our citizens, including more educational, research and cultural programs, access to the EU market for more Georgian products, joining the single euro payment area, integration into the EU roaming area, and much more. მომდენო თვეებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, რათა შეიქმნას მყარი ნიადაგი ევროკავშირის წევრობის გზაზე შემდგომი ნაბიჯის გადადგმისთვის, საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებისთვის. მოველით, რომ მომდენო შეფასებები და შესაბამისი გადაწყვეტილებები იქნება სამართლიანი, გაითვალისწინებს საქართველოს მიღწეულ პროგრესს და ფართო გეოპოლიტიკურ კონტექსტს. The following months are of particular importance in order to create a solid ground for taking the next step on the path to the EU membership for granting Georgia a candidate status. We expect these subsequent assessments and related decisions will be fair and take into account Georgia's progress and the broader geopolitical context. ახლა ჯერი არა მარტო საქართველოზე, არამედ ევროკავშირზეცაა. დროა ევროკავშირმა აჩვენოს საქართველოს სიტყვითაც და საქმითაც, რომ ევროკავშირი თავის მომავალს საქართველოსთან ერთად ხედავს. Now, it is not only Georgia's, but also the European Union's turn. It is time for the European Union to show the Georgian people that the EU sees its future together with Georgia, both in word and deed. საქართველო ევროპაა, კიდევ ერთხელ გილოცავთ ევროპის დღეს. Georgia is Europe, and once again, Happy Europe Day! მადლობა. სცენაზე ვუხმობთ ქალაქ თბილისის მერს ბატონ კახი კალაძეს. I would like to invite Mayor of Tbilisi, Mr. Kachi Kaladze, to the stage. მოგესალმებით, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე. მივესალმები ევროკავშირის ელჩს საქართველოში ბატონ პაվել ჰერჩინსკის, დიპლომატიურ კორპუსს, ელჩებს, დამსწრე საზოგადოებას. პირველ რიგში მადლობა მინდა მოგახსენოთ ყველას მობრძანებისთვის. Welcome, dear Ambassador of the European Union, Mr. Pavel Herchinsky, dear ambassadors, Prime Minister of Georgia, Speaker of the Parliament, the audience. First of all, welcome and thank you for your presence. ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო სტუმრებო, პირველ რიგში მსურს მოგილოცოთ ევროპის დღე. ევროპის, რომელიც არა მხოლოდ გეოგრაფიული მოცემულობა, არამედ ღირებულებებისა და ფასეულობების ადგილია. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to congratulate you on Europe Day. Europe, which is not only a geographical location, but also a place of values and merits. ევროპის დღეს ვზეიმობთ ყველანი, ვისთვისაც თავისუფლება, თანასწორობა და სოლიდარობა, ქრისტიანული იდენტობა და ჰუმანიზმი, ინდივიდუალური და ეროვნული მსოფლმხედველობის გამსაზღვრელი პრინციპებია.
Europe Day is celebrated by all those for whom freedom, equality and solidarity, Christian identity and humanism are the defining principles of individual and national mindset. დღეს ევროპა უმძიმესი გამოწვევების წინაშეა. წელიწადზე მეტია, რაც ომის დამანგრეველ შედეგებს უყურებთ და ამ ვითარებით გამოწვეული ტრაგედიებისა და კრიზისების ფონზე კიდევ უფრო აშკარა და ცხადია მშვიდობის ფასი. მშვიდობის, რაც თავის დროზე ევროკავშირის შექმნის იდეას დაედო საფუძვლად და რამაც მისი განხორციელება გახადა შესაძლებელი. Today, Europe is facing the most difficult challenges. For more than a year, we see the devastating consequences of the war, and with the background of the tragedies and crises caused by the situation, the price of peace is even more evident and clear. The peace that at the time laid the basis for the idea of creating the European Union and made its implementation possible. ჩვენმა ხალხმა როგორც წარსული, ისე უახლესი ისტორიიდან გამომდინარე, კარგად იცის თუ რას ნიშნავს ომი და სისხლისღვრა, დევნილობა და მოუშვებელი ჭრილობები. შესაბამისად, ჩვენ ყოველთვის მშვიდობის სადარაჯოზე ვიდგებით. Our people, based on both past and recent history, know well what war and bloodshed, displacement and incurable wounds mean. Therefore, we will always stand on the guard of peace. ქართველი ხალხისა და ქართული ოცნების ხელისუფლების სურვილი, ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ეროვნული იდენტობის პატივისცემის, თანასწორობის პრინციპების მოქმედი ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრობაა, რასაც ჩვენი საზოგადოების განწყობა და ხელისუფლების მიერ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯები ადასტურებს. The desire of the Georgian people and the Georgian Dream government is a full-fledged membership of the European family, operating on the principle of equality, with respect for the sovereignty and national identity of our country. And it is confirmed by the attitude of our society and the concrete steps taken by the government. საქართველოს ევროპული პერსპექტივა უკვე ოფიციალურად აღიარებულია, რითაც ხელისუფლებისა და ხალხის ნება კიდევ უფრო გამყარდა. ამ აღიარებას უკვე დამსახურებული სტატუსი და წევრობაც უნდა მოყვეც. ძალიან მნიშვნელოვანია სტატუსის მინიჭება, ამ ნაბიჯის გადადგმა, რათა ქართულ ხალხში არ გამოიწვიოს იმედგაცრუება და ქართველმა ხალხმა თავი არ იგრძნოს დაჩაგრულად. The European perspective of Georgia has already been officially recognized. This strengthening the will of the government and people. This recognition should be followed by already deserved status and membership, so that the Georgian people can enjoy all benefits of the European Union in the future and feel that they received that deserved status. საქართველოს ერთიანი ევროპული ოჯახის წევრი აუცილებლად გახდება. გახდება საკუთარი, მრავალსაუკუნოვანი უნიკალური კულტურით, ტრადიციებით, ქრისტიანული იდენტობითა და ღირებულებებით, რაც ჩვენი ერის იდენტობა საუკუნეების განმავლობაში, რამაც ჩვენი ერის იდენტობა საუკუნეების განმავლობაში ჩამოაყალიბა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ და გისურვებთ მშვიდობიან, ერთიან, სუვერენულ და ძლიერ ევროპულ ოჯახში ერთად გვეზეიმოს ევროპის დღე. Georgia will definitely become a member of the united European family, become with its own centuries-old unique culture, traditions, Christian identity and values, which during centuries have formed the identity of our nation. Once again, I congratulate you and wish to celebrate Europe Day together in a peaceful, united, sovereign and strong European family. Happy Europe Day. ძვირფასო სტუმრებო, მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის და გიწვევთ ევროპის დღისადმი მიძღვნილი სხვა აქტივობების სანახავად, რომლებიც სხვადასხვა პავილიონში შეგიძლიათ იხილოთ. Dear guests, thank you for coming, and let me kindly invite you to visit other pavilions and activities dedicated to the Europe Day celebrations.